for a program consistently implemented and administered, and for it to grow to be serving 180 million Pakistanis. We're all Pakistanis here. We know what pain we would have gone through and what is, especially when we recognize that it's not one team, one company, or one individual doing it. It's a continuous partnership and engagement across different institutions, public and private, across traditional and federal. And you see the potential of what Pakistan can deliver and achieve when it comes together. It's truly inspiring. On that note, coming back to why we are here today, again, once again, State Life has partnered on a health scheme, and once again, we're very proud that we have become partners here through an open, competitive bidding process, very transparently managed by the GB government. So credit goes to the GB government, that is the specifically understand it. And our role here as State Life in this particular phase focuses on OPD, as we also saw on those slides, is the abandonment of health facilities, the investment of beneficiaries, claims payment, and of course, the keeping digital records. Like we saw to keep our 20 This digital aspect is exceptionally important. That is one thing that State Life has gone out of its way to enhance within our own capability and ability and services that we provide. For people over here who don't know this, we are still covering 180 million Pakistanis. You can imagine this means more than 1,000 hospitals in panel across Pakistan. And you'll be very happy to hear that all these hospitals are digitally connected with State Life in our data center here in Islamabad, which means that even if a person is being treated in Sri or Lahore or Karachi or Peshawar, that data comes to us on a live, real-time basis. We don't accept any paper files, be it an MRI, an X-ray, be it a patient record. We keep it digitally managed. We adopt artificial intelligence and business intelligence as a first line of defense to ensure any claim getting fraud or mismanagement around that. And we'll be enhancing those digital services as far as this program is concerned. We will have digital trackable referral system, which means if a beneficiary goes to a health facility and a particular service is not provided at that facility and there is to another, the patient and his movement will be tracked immediately and maintained at our end. We will maintain electronic media and medical records. The digitalization data will be digitalized and maintained throughout. Of course, as we move through to OPD to IPD, so any record of a patient transferring from an OPD case to an IPD case, that will also be digitally tracked and maintained. And of course, our main aim is to create an integrated health management system. And in all of this, we are also, especially in this scheme, we are adopting artificial intelligence here too, with the aim of maintaining summary records of every patient, every beneficiary. As it develops, inshallah, into an integrated health management system, as we're talking, then every individual will have some health record throughout their lives, and that will be the main aim process to go forward. GB, of course, not take too much time, but one thing that I like to highlight, this really is a service to the people of Pakistan. And I myself obviously got involved in only 2021, the program has been going on much longer. But it is something we recognize, and as I said, that insurance, the main purpose of insurance is social protection and it is social welfare, and working towards that. A small anecdote I'll share with you is in Pakistan and joined State Life when we had gone into the Universal Mall in 2022. There was a case where we were visiting a hospital in Islamabad, just checking on our services with the staff in the hospital, and there was an elderly man with a long beard, the main Mehndi type beard. And as we walked to the general ward, that individual was keeping his eye as we walked from one bed to another.
Till we were passing by him, he got and grabbed me by my hand and he asked me who I was. So I told him. And believe you me, that elderly man broke down in tears. The reason he did so is that our child is from Chitra. His granddaughter was a 6-year-old girl. She had an ailment, a heart ailment, which at the when she was had no implication, no symptoms. She was healthy, hearty, played around. But as she aged, around the age of 4 or 5, it started to give her palpitations, breathing issues. Till at this point, at the age of 5 or 6, she was unable to participate in school or any childlike activities. And whatever medical facilities they had in that area in Chitra, doctors said, well, there's no hope, or they couldn't treat that. Till within that community, somebody told this elderly man, who was this child's grandfather, that the government has started a scheme of Sehat card. And under this scheme, you will get free service. The family, i.e. the parents of the child and the neighborhood, did not believe that the government would solve such a scheme, or such a scheme would be provided to the poor men and poor women of that. And they refused to take the child to Islamabad. It's too far, and anything else could happen. And they said it's not worth it, it cannot be true. Till one early morning before the parents woke up, the grandfather just grabbed the child, jumped on a coach, came down to Islamabad. The first hospital that he saw, as you get off the motorway, you walk into that. And what he told me is that a state like me, which is our job, doing no favors, received him in the same way as if he should his good Land Cruiser. And the service that he got, and when we were there, the operation of the treatment of the child had been completed and she was in recovery. And he could not believe that everything was done without. And that's the service that this program provides. That's the service that every single person there has come together to provide for the people of Pakistan. And I think we should all take a lot of pride in this and look at it in such a way. This is genuine, as we said, a genuine human right, and something that we should enhance it. As far as the people of GB is concerned, we can identify a state like part of Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan, as we all know, is one of the most beautiful regions in the world, with beautiful culture and beautiful people. We have been engaged with GB for more than 50 years through our life insurance and protection services. And this is the first time that we have directly engaged a partner with the government of Gilgit-Baltistan. And we see a privilege and pride to continue our services to the people of GB, and we look forward to enhancing this partnership and opportunities to further deliver quality service and care for the people of GB. Thank you very much. Thank you, Mr. Shreya Johnson, for these inspiring remarks on and for state-like leadership. Leadership is not about title or designation. It's about impact, influence, and inspiration. Next, we invite Mr. Asifullah Khan, Secretary Health, Government of Gilgit-Baltistan, to share his reviews about health and health sector collaboration. Mr. Asifullah Khan will highlight how the government of Baltistan is partnering with the state-like insurance and donor community to improve access to outpatient care. Please welcome him. Thank you very much. Dr. Zulfikar Shah Sahab, Member National Assembly. Lodi Sahab, Commissioner SEC, CEO, State Life Insurance, Dr. Masuma, other distinguished guests, gentlemen, Assalamu alaikum, and very good afternoon. मेरे पास फॉर्मल तकरीर ही पड़ी है, which my mentor, Mr. Ishtiyar, but I want to speak my heart. In 2016 में
which we have started together with KFW and State Life Insurance. आज ये कैसे महज पे पहुंच गई है, तो I was not part of that team in 2016, लेकिन आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ और तलीय भाई से फख्र समझता हूँ कि मैं ऐसे सफर का पिछले 1 साल से जो ये स्टडीज चल रही थी और इसके ऊपर डिफरेंट सर्वेस चल रहे थे, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे खुद फख्र महसूस होता है कि ऐसा प्रोग्राम हम गरीब लोगों को, डिजर्विंग पेशेंट्स को दे रहे हैं, जिससे उनको यकीनन उनकी लाइफ को बचाने और उनको जो बुनियादी राइट है, दैट्स बर्थ राइट, बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हम किसी को जब देते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो किसी को कोई एहसान नहीं करते। कोई गवर्नमेंट दे रही है, सिस्टम दे रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, तो ये बेसिक उनका बर्थ राइट है जो कि हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो इसको कितना खूबसूरती से फैसिलिटेट करते हैं। इस सिस्टम का अगर मैं पार्ट हूँ तो ये मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी के, मैं समझता हूँ कि चंद एक बड़ी अचीवमेंट में से वन ऑफ द अचीवमेंट्स है कि मैं इस सिस्टम का और इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। आपके साथ ये पहला और आखिरी नहीं होगा, इस प्रोग्राम ने अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो हमने पायलट किया है एक डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है गिलगित का, और पायलट भी किया है, सिर्फ ओपीडी में किया है। अब हमारे पास आगे ऑप्शंस हैं कि इसको हम हॉरिजॉन्टल ओपीडी में चले, इसको अदर डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ लेके जाए, तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करें, या इसको वर्टिकली दरमियान में किसी स्टेज में आईपीडी की तरफ जाए। आईपीडी में भी फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, आपके पास इवन प्राइमरी लेवल है, फिर टर्शियरी सेकेंडरी लेवल है, फिर टर्शियरी लेवल है कि आप उसको डिफरेंट स्टेजेस पे उठाएं, डिफरेंट स्पेशलिटीज में उठाएं, किस हद तक आपको लेके जाना चाहते हैं। दुनिया बहुत वसी है, लेकिन एडवांटेज ये है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की पॉपुलेशन न सिर्फ दीगर प्रोविंसेस के हवाले से कम है बल्कि पढ़ी लिखी भी है, और कम्युनिटी ऐसी है कि वाइब्रेंट कम्युनिटी का तजुर्बा हुआ होगा जिन्होंने सोशल सेक्टर में काम किए हैं। जो मुश्किलात आपको दीगर प्रोविंसेस में आती हैं, नॉर्मली यू डू नॉट फेस दोज इन गिलगित बाल्टिस्तान। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा टर्शियरी लेवल की, जहाँ पे बात चल रही थी। रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, cardiac 50 bedded cardiac hospital in central district of गिलगित बाल्टिस्तान। अभी तक जो उस पर खर्चा आया है वो रफली अबाउट 11 बिलियन का आया हुआ है। बिल्डिंग इज रेडी, चंद एक डॉक्टर्स भी आ गए हैं, मशीनें भी लग चुकी हैं, और पिछले 5 साल से इस पे हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि डिस्पाइट स्पेंडिंग 11 बिलियन रुपीस, अभी तक हम किसी एक पेशेंट का भी प्रॉपर इलाज नहीं करवा सकते। अगर इसको मैं प्रॉपरली रन करना चाहूँ एज टर्शियरी केयर लेवल, तो मुझे शायद मजीद कोई 2-3 अरब रुपए चाहिए, ताकि मैं वो तमाम फैसिलिटीज, तमाम मिशनरीज, फिर मुझे एक पूरा HR चाहिए जो कि टेक्नीशियंस, फिर डॉक्टर्स में फिर स्पेशलिटीज, फिर सिर्फ अगर कार्डियक का आप इलाज करना चाहते हैं तो स्टेट अलोन आप कार्डियक लगा के आप ये नहीं समझते कि मैं कार्डियक की सर्विसेज दे रहा हूँ। किसी को गायनी का मसला हो सकता है, वो भी आपने उसी के अंदर देनी है। किसी को डेंटल का हो सकता है, वो भी आपने कार्डियक के पेशेंट को वहां पे देनी है। मेडिकल का हो सकता है, तो 2-4 स्पेशलिटीज वो खड़ी करनी है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आपके इल्म में होगा कि हमारे पास जो इश्तियाक डील कर रहा होता है, हेल्थ एंडाउमेंट फंड का एक स्कीम चल रही है, और पिछले 2-3 सालों से ये चल रही है। अगर उसका फिगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो लास्ट 3 इयर्स में हमने अभी तक 1170 पेशेंट्स का टर्शियरी लेवल पे इलाज हेल्थ एंडाउमेंट फंड से करवाया है, और इसकी टोटल कॉस्ट पिछले 3-4 सालों में अभी तक 1.2 बिलियन रुपीस है। और उनको टॉप ऑफ दी लाइन हॉस्पिटल्स में शिफा इंटरनेशनल है, AKU है, यहाँ पे AFIC है, नूरी है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम उनका इलाज करवाते हैं। अब दोनों आप अखराजात को कंपेयर कर लें कि किस में ज्यादा खर्चा है, तो मेरा ये ख्याल है
کہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے بیشک سرکار کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بیشک، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پبلک کا برتھ رائٹ ہے، یہ سرکار کا پرماننٹلی چلانے والا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. انفراسٹرکچر بنائیں، اس کے بعد اسی قسم کے ماڈلز میں اس کو آپ ہینڈ اوور کر دیں آگے. اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اس چیز کا احساس کیا ہوا، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ساتھ ایک اور معاہدہ ابھی ہمارا آگے ہونے والا ہے جو بالکل اس سے الگ ہے، جس میں ہمارے تمام گورنمنٹ امپلائیز کی انشورنس، میڈیکل انشورنس ہوگا. اور وہ آپ کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر کے، ہمارا تقریباً اس وقت کوئی 55 to 60,000 امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی سارے ان کے ساتھ ایک اور شفٹ ہو جائیں گے. یہ ایک اور سفر ہے جو ان کے ساتھ ہم کریں گے. اور یہ جو ایگزسٹنگ پلان ہے جس کی تحت آج ہم سائن کرنے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی جب آگے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جائے گا تو تقریباً ہماری 90 to 95% پاپولیشن انشورنس کے تحت کور ہو جائے گی. اور میرے خیال میں ہر گورنمنٹ کا یہی ویژن ہونا چاہیے، ہر گورنمنٹ کا یہی پلان رہنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پیشنٹ جو ان کی پبلک ہے کسی قسم کا بھی، چاہے وہ پرائمری لیول ہو، چاہے وہ سیکنڈری لیول ہو، چاہے وہ ٹرشری لیول ہو، ان کو جو علاج معالجے کی سہولیات ہے وہ اس طرح ملے کہ وہ ہیسل فری ہو. اور ان کو کبھی یہ نہ ہو کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ میں جتنا مرضی بجٹنگ کروں، میڈیسنس میں سپلائی کر دوں، کوئی نہ کوئی ایشو کہیں نہ کہیں آیا ہوا ہوتا ہے. 4 اس کی میڈیسنس ہیں تو 3 مل رہی ہوتی ہے، چوتھی نہیں مل رہی ہوتی، اور چوتھی آؤٹ آف پاکٹ اس کو کرنا پڑتا ہے. پھر اس کا آنے جانے کا، اگر وہاں پہ علاج نہیں ہے، اسلام آباد آ گیا، اگر ہم نے کر دیا ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کے تھرو، تو ان کا جو آنے جانے کا خرچہ، پھر یہاں پہ رہائش کا خرچہ جو ٹرشری لیول پہ جو علاج معالجہ ہے وہ کوئی 1-2 دن کا تو ہوتا نہیں ہے، اس میں 3 سے 4 مہینے، 5-6 مہینے بعض اوقات لگ جاتے ہیں. تو آؤٹ آف پاکٹ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی اتنا ہی ہے کہ ایک عام آدمی اس کو سہ نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ جیسے میں گورنمنٹ کا آفیسر ہوں، اچھی خاصی میری تنخواہ، اچھے خاصے میرا مراد، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ اس قسم کے کسی آزمائش میں اگر میں پڑ جاتا ہوں تو میں بھی اس لیول پہ آ جاتا ہوں جس لیول پہ ایک عام آدمی علاج معالجے کی صورت میں پڑ جاتا ہے. یا کوئی ایسا بزنس مین ہے جو اپنے آپ کو ویل آف سمجھتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کو ایسا بھی لے جاتا ہے، کوئی کینسر، کوئی ہارٹ کا قسم کا مرض آ جاتا ہے، تو جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ لاٹ زمینیں شمینیں بیچ کے 6 مہینے کے بعد وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے جہاں پہ دوبارہ اس کے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے سسٹینیبل ہیلتھ کیئر کا اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ یہی ماڈل ہے. اور یہ ٹائم نے پروف بھی کیا ہے، 2016 سے اس پہ چل رہا ہے، مختلف پروونسز نے اس پہ تجربے کیے، خاص طور پہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اس کے اوپر بہت اسٹڈیز، بہت سرویز اور بہت سوچ سمجھ کے اس کی طرف رخ کیا ہوا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارا گراؤنڈ ہے انشاءاللہ مزید اسٹرینتھن ہوگا. اور خاص طور پہ میں کے ایف ڈبلیو کا میں مشکور ہوں کہ یہ عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. صرف اس پہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر بہت سپورٹ رہی ہے. ڈاکٹر معصومہ یہاں پہ ہیں اور ان کا بہت آنا جانا رہتا ہے. میں اگر غلط نہیں، میں بعض اوقات ان کو جی بی کا ہی سمجھ رہا تھا، بعد میں مجھے پتا لگا نہیں، یہ ان کا اتنا آنا جانا ہے جی بی میں اور ڈیپ ویلیز میں. ان کا ڈائریکٹ کمیونٹیز کے ساتھ بھی رابطہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، بہت سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا ساتھ یہ آگے چلے گا، اور جس ویژن کے ساتھ، جس پلان کے ساتھ ہم نے آج یہ سائننگ کرنی ہے، اس پہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. Thank you, Mr. Aslam Khan, for your commitment and for outlining the government's role in this important pilot project. We will now proceed to the signing of pilot OPD insurance scheme agreement. We invite the dignitaries involved in signing to come forward. I request Mr. Shwet Javed Hussain, Chief Executive Officer, State Life, Mr. Syed Ishtiyaq Hussain, Project Director, SHPI Gilgit Baltistan, Mr. Muhammad Ashar, Divisional Head, along with Mr. Fayaz Noor, Regional Health Department, Islam. Secretary Health, Mr. Asifullah Khan, Dr. Muhammad Seti from KF